tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Kami informasikan kembali bahwa Anda tidak diperkenankan mengaktifkan peralatan elektronik. Atas nama Batik Air, Kapten Doni Harbono dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta, the International Airport of Jakarta. Please remain seated until the seatbelt sign has been switched off and the aircraft has come to a complete stop. For all safety, please be careful when opening the luggage bins. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. May we remind you to keep your transmitting devices switched off until you are inside the terminal building. Please note that smoking is only allowed in the smoking areas of the terminal. On behalf of Batik Air Captain Doni Harbono and the crew, we would like to thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Batik Air. Thank you. Para tamu kami yang terhormat, kepada seluruh tamu transit, kami persilakan Anda untuk turun ke ruang tunggu di gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang bawaan Anda dan melapor di kantor Batik Air bagian pasasi. Terima kasih. Ladies and gentlemen, to all transit passenger are kindly requested to report at Batik Air's passage counter in the terminal building. And please take all your cabin luggage with you. Thank you.